Всем привет, приветствую вас на своем канале. Продолжаем Enderal. Так, в предыдущей серии мы начали проходить испытания. Вот наш друг. Фиг знает, настоящий, не настоящий, я так и не понял. Так, ключ. Чё звенит? Здесь, а? Опа. By the gods, these are the scourges of the suppressor. They want to punish us. Чё, привидение? Слышь? Совратитель. Я тебя, блин, посоворачиваю. Это Дементор, ё-моё, это Гарри Поттер. Ну, блин. Чувак, чё за Дементор? Ты хоть драться-то будешь? Не, да? Я тебе, блин, сейчас... Следующее. А, вы слабачки. Что это? Так, блин, кого-то хотел смотреть. А, во. Камень душ возьмем. Что это? Да это хорош. Так, ясно, мы отсюда вышли, кстати, сундучок. Интересно начало, что за дементоры, блин. Так. Все как-то странно, да? This is so wrong and right at the same time. I know we can't escape, but to just have a glimpse outside, the suppressor will understand. Блин, чувак, мне кажется, что ты этот начальник этой серии. Ты, блин, как-то в доверие, короче, вникаешь и, блин. Давайте прислушаемся к тишине. Что на самом деле движет тобой? Кто ты? Кем ты являешься с момента своего прибытия в Enderal? Теперь ты противоположность тому, кем ты являешься на самом деле. Тебе есть рассудительность, сила, могущество, значимость. А если коротко, ты прорицатель. У тебя получилось сочинить рассказ для себя, сказку о том, кем ты хочешь быть. Тебе удалось найти тех людей, которые подтвердят это. Это самая важная вещь, не так ли? Тебе удалось найти того, кто верит в твою сказку. Разве ты не понимаешь? Ты просто ошибаешься. Все, что касается тебя, ошибка. Ты жалкий человек, ты знаешь? Чтобы Сириус сказал об этом. Какой Сириус? Я говорю, это Гарри Поттер. Сириус, Снейп, дементоры, блин, он летающие. Стулья, вон, магия какая-то. О, и метла. Все, это точно Гарри Поттер. Это все сошлось. Хе. Да иди ты в баню. Все, хорош, тихо, успокойся. Так, гвоздь здесь возьму. Что-то как-то подозрительно все. О, ты меня палишь. Кстати, раз у меня есть факел. Во, отлично. Что-то видно будет. Все бежали к выходу. Здорово. Дайте хоть поближе посмотрю-то. Ух ты какая, ух, серьезно. А чего вас так много-то? Слышь, ты помогать-то будешь, нет? Что-то с них ничего не упадает. Человеческое. Что за... Где? А. Ты бочками-то не кидайся, алё. На тебе. О! Ох, горит хорошо. Так. И да, это хорошо. Блин, кого-то сожгли. Жизнь какая. Я не знаю, я возьму вот просто для этого. Мало ли понадобится каких-то ингредиентах. Хотя, конечно, я не хочу этого делать, но возьму.
Я вас понял. Ух, каруселька. Это, я так понимаю, да? Зажарить? Ясно. Ой, топорик. Котел, здоровье. Давайте прислушаемся к тишине, что на самом деле понятно. Ясно. Какая-то непонятная безбредятина. Да какая кружка? Пшеницу возьму. Сейчас светильник светит. Хорошо. Так, что-то я топор там подобрал, да? Нож, урон 4, железный топор, урон 5. Да, возьму его туда. О. А, сюда можно спуститься? Серьезно? А, друган, вот ты где. Отдай лук, а. Пардоньте. Так, хлеб, меч, здоровье. Так. Пойдем, друган. Фу, блин, я запутался, куда нам идти-то. А, о. Где-то звенит. О, ребятки. Иди сюда. Боишься огня, да? Боишься? На-ка топорику. Ой, а вас еще видно становится. Зараз не... Стой, куда? Обратно. So cold. Maybe it wasn't such a good idea to go out. After all, I mean, yeah. Yes, the cell is small, but at least it's safe. Иди обратно, сукуняка. Я тут сидеть не собираюсь. Мне это нафиг не надо. Там дела. Хо-хо-хо-хо. Кого тут так убили? Совратитель? Че совращать будет? А че вы все сваливаете-то, да? Хорошо, взрывайте, меня не бьют. Интересно, может у меня уровень большой? Хотя вряд ли. Они так быстро умирают. И как бы это радует, но... Так, огонь их сбивает, по крайней мере. Хорошо. А что, я факел потерял сюда? Обидно сейчас было. Птиц, сколько трупов, капец. Ай. Я думаю, надо взять меч, он как-то более пошустрее бьет. Да, 4, да, у него урон? На одну меньше. Нет, ну он просто пошустрее дамажит. Хотя вроде одинаково. Чё это такое? Прививка? Чувак, встанешь сюда, да? Во. Пойдет. Так, а тут ничего не плавает. Кадр-то получше. Пойдет. Так, нам куда? Собственно, нам куда-то. Топать-то куда? Нырять? Блин, застрял. Застрял. Блин, застрял. Черт.
Не-не-не, какой нафиг, обратно. Так, надо тебя ударить. Указывает сюда. Что скажешь? This is so wrong and right at the same time. I know we can't escape, but to just have a glimpse outside. The suppressor will understand. Слышь, пресса, давай помогай. А, блин, ты вообще вот просто незаметно. Фигня-то какая. Ага. Ожидал. Haven't we been here before? By the gods, everything here looks so similar. It's a damn maze. Oh, really? We should never have left. This will be our doom. Уху-ху-ху. Мадам. Welcome. Oh no. No. You see it? All the cells. They're all empty. And there's blood. Oh no. There were people in there just like us. They didn't know their place either, and now they're dead. They've simply dissolved because they dared to disobey the suppressor. Что, стукнуть разок? By the gods. This is what will happen to us too. I knew it was a mistake to leave in the first place. I just knew it. Ага. Ага. Блин. Да я тут дурила. Ой, как это все странно. Школа, блин, волшебства. Что это? Понятно. Я понял. Надо было дропать только... Блин, только не сначала, да? С самого начала начну, да? Чёрт. Зараза такая. Ладно, погнали. Давай, дементоры, пошли отсюда. Быстро ко мне. В очередь все. Все факелы у вас заберут тут. Ну-ка, быстро ко мне, где вы там летающие? Да, все-таки то не знает. Кого режу, не понимаю. Топорик почему нельзя взять? Что за стал-то? Раньше с них ничего не падает. Неинтересно. Так, F5. Все. А, все сохранится. So cold. Maybe it wasn't such a good idea to go out. After all, I mean, yeah. Yes, the cell is small, but it's safe.
Так. Подходим, подходим. Не, это не ждем. Что ждем-то? Мадемуазель, а? Ты где там потерялся-то? Haven't we been here before? By the gods, everything here looks so similar. It's a damn maze. Oh, really? We should never have left. This will be our doom. Oh no. No, no, no. Do you see it? All the cells. Так, стоп, там зелье было. They're all Точно empty. помню. And there's blood. Oh no. There were people in there just like us. They didn't know their place either, and now they're dead. Так. They've simply dissolved because we dared disobey the oppressor. By the gods, this is what will happen to us too. I knew it was a mistake to leave in the first place. I just knew it. Так. Да в смысле я отошел? А чё он-то живой? Игру не настоящий. Ладно. Вот, блин, электробуги-уги. Не буду. Ничего мне, блин. И так плохо с этой лихорадкой. Жаль, нельзя этому чуваку приказать, типа, сходи, возьми череп. Чё это я, блин, тут всю работу не выполняю? Haven't we been here before? By the gods, everything here looks so similar. It's a damn maze. Oh, but really, we should never have. This will be our doom. Oh no. No, no, no. Do you see it? All the cells, they're all empty. And there's blood. Oh no. Да хорош, что же. People in there just like us. They didn't know their place either, and now they're dead. Где? А, Because they dared disobey the suppressor. ладно. By the gods, this is what will happen to us too. I knew it was a mistake to leave in the first place. I just knew it. Опять. Дубль 4. Да ём, не сработало. Уйди ты отсюда. Живой? Ну вот. Сказка. F5. Я, блин, буду столько сохраниться раз, сколько, блин. Это кто? Что это? Вы можете схватить и перемещать предметы, прицеливаясь в них, удерживая клавишу E. А, это намек такой, да, типа что? Ключик лучше взять, но... Спасибо.
Сейчас, что мне, что тут запереть? Ладно. Ты что, вылез сам? Мы обратно в камеру пришли? Oh no, no! Can't you see? We're backward. What? Leave me alone! The suppressor's punishment. It will be horrible. No, you haven't. Because you're blind. The suppressor is here, in every single stone, in every bone, in every drop of blood, and yet you are too blind to see it. But I should have known. I mean, what can you expect from someone who has killed his entire family? I followed you because for a brief moment, you made me want to believe, and now you've dragged me into the abyss along with you. No, there isn't. Just look at us. Look at what we are. We are the damned because we are trapped too deeply in the past. And that's why we do not deserve freedom. Так, я просто не понимаю, кто-то часть меня, иллюзия. Of course I'm a part of you, and you are a part of me. Isn't that obvious? But I should have known you wouldn't understand. You're too weak. You always were. Well, well. So you figured it out? Yes. I am what keeps you in this place. But was it blind rage that made you act, or have you truly understood who I am? Have you understood what drives you and determines your actions? The salt corrodes your skin, and the water filling your lives is cold. But you still haven't found it, child, have you? Не, ну я так и предполагал, что это какая-то фигня. Раз он единственный. Как это? Где? Oh, hey. Good to see you awake. How are you feeling? In the temple. The curarium, to be precise. You were brought here when you were traveling with that Ixon guy. I think the others are already awake, but I didn't want to leave you here, so I thought I'd just stay. I mean, hey, you are a keeper of the first sigil now, aren't you? I believe congratulations are in order. Спасибо. Ты-то что тут забыл? Ты ж уже ехать должен. Well, you shouldn't. Do you know why? Because you're pathetic. Simply pathetic. Опять иллюзия. I said you are pathetic. At first we believed it would be more exciting this time. But now that we've seen the new prophet, our hopes are gone. You're a joke. A nobody who let his only friend kick the bucket. As if you'd ever accept that. You humans are always so damn persistent, aren't you? Why? Why can't you just let go? Because in the end, you are powerless, just as all those before you. And you, prophet, you are the biggest joke of all. You are nothing but an urchin. A weakling. And a murderer. And that is why you will burn. All of you. The cleansing will happen, and there's nothing you can do to stop it.
Ведь те, что стоит за этим, не так ли? Зачем вы это делаете? Что мы сделали вам? Да идите нафиг. Is that so? Such presumption from a fish who thinks his pond to be the world. The world is an interplay of cause and effect, and the only logical consequence of your existence is annihilation. That's the way it was, and that's the way it's going to be. But enough of the banter, urchin. We wanted to meet you, and so we did, even though the result is rather sobering. Now wake up. Keep on stumbling through the mist. Дайте какой-нибудь флеш. Интересные сущности. Что это было? Так, опять. Thank Malphus. I was starting to think I was the only one. How are you? You look exhausted. Then you have a remarkable constitution. Usually the after effects of the potion last for days. But it's good to see the Grandmaster was right after all. I woke up just a few hours earlier, and he was here in the meantime. He didn't doubt for a single second that you would make it. But I suppose mutual congratulations are in order. We made it. We passed the trial. Надеюсь. Так, так значит мы теперь хранители? Almost, yes. All that is left to do is to take the oath, and then Grandmaster Aranthiel will exalt us to the keepers of the first sigil. Speaking of whom, he also told me some things while you were asleep. About the Pyreans, about these dreams, and of course about this cycle. This is so bizarre, really. At first we're told out of nowhere that the gods have died, and now humanity is on the brink of extinction. This is a lot to take in. Да уж. Смерть рожденных светом — это лучшее, что могло случиться с человечеством. Мне казалось, что ты думаешь, что по всем этом цикл очищения. The way you say that suggests some painful experiences you've had with the reign of the Lightborn. But it doesn't really matter now with this cleansing ahead of us. I never had those dreams the Grandmaster talked about, even though I'm magically gifted. But then again, I always had the feeling that the Red Madness was more than an ordinary disease. Well, I suppose all of this explains a lot. At least now I can understand why the Grandmaster was willing to break all the traditions of the Order just to get you exalted to be a keeper. According to him, most of our battle against the cycle will stand or fall with you. Не жаль, что не могу сказать это тем же самым убеждением, как и он. Честно говоря, я не думаю, что мне уже понятно все, что со мной произошло. Так, и каков следующий шаг? Well, as I said, we both have to take the holy oath. You should talk to the Grandmaster as soon as you're ready. He's waiting for you in the Emporium. Окей. Так, а этот? Right. Dunwar. The apothecary examined him about an hour ago, and it doesn't look good. It's likely that he'll never wake up again. Может быть, немного самоконтроля пошло бы ему на пользу? Он был наивный идиот, меня постигло удивление, если бы он прошел. Он умрет, он не заслужил этого. He was impulsive, yes. But to some extent, I can understand why he was the way he was. You know, Dunwar was one of those people who tried to gild their insecurity with boastful behavior. The reality is that he was the last of his bloodline, and his faith in the path and his destiny as a keeper were all that he had left. And who knows, maybe he would have been a great help to the Order with the right guidance. But I guess Master Bartar's revelation was just too much for him. It's hard to be told that everything you've lived for was a lie. Значит, две души. Так, кажется, тебя все это не очень потрясло. Я имею в виду рожденных светом. Нужно было последнего своего рода. Давай говорим позже. Сейчас мне нет тут это. Well, maybe I just don't show it as much. But yes, in a way, you're probably right. I suppose that's mainly due to the fact that to me, as opposed to Dunwar, the Order always stood for an idea.
And an idea doesn't die with the one who first thought of it. Ну это да. Funny that the Grandmaster said nearly the same thing during the exaltation. Dunmore would have considered it blasphemy. Ты говоришь о рожденных светом и их идеях, будто они не угробили тысячи жизней. Они не были такими пушистыми, как ты их рисуешь. That's true. A lot of crimes were committed during the Lightborn's reign, and I don't want to minimize that. But I also think a lot of those crimes were unavoidable, so to speak. Imagine you're the king of a small island, and one day your realm gets attacked by a fleet of Scarab Reavers. The invasion catches you completely off guard, and within a few hours, the Reavers have advanced to the farmland, just a few feet from your city's main gates. And before you know it, you have to make a decision. Will you use the time that remains to entrench your army within the city's walls to have a better chance of surviving a siege? Or do you send them into the field to fight the Reavers there, knowing that there is only a slight chance to save the farmers, but a big risk that you will lose both the city and the farmers? Да, сложно. Стоило бы рискнуть сразиться в открытом бою. Если не попытаться, то кровь фермы была бы на моих руках. It would, yes. But what if your foray fails, and ends up being the reason why the Scarab can break through the city's fortifications? Wouldn't that too make you responsible for all the townsfolk they would kill once they got in? What I'm trying to say is, it doesn't matter what you do. There will be people who will despise you for your decision. Ну это да. If your attempt to rescue the farmers fails, you will be accused of having acted blindly and idealistically. And if you just stay in the city, they will say you didn't even try. Of course, there's a small chance the foray might work, but should decisions like that really be made as if they were a game of dice? As I said, I don't mean to absolve the Lightborn of their crimes, but I'd wager my left hand that they had a lot of similar decisions to make. Интересная мысль. Кстати, о Дунвере. Что вообще произошло на месте ритуала? Он назвал тебя ведьмой? I knew the question would come eventually. I suppose the answer depends on whether you're in the mood for some gloomy talk. Sooner or later you'll hear it from someone else anyway, so why not from me first? Давай. As you wish. Where should I start? Maybe with the fact that I don't remember anything that happened before my 6th winter. I don't know where I was born, and I never got to know my parents. Ну-ка, стойте, почему же? I wish I knew. И все? What I do know, though, is that the first memory I have is of waking up in the middle of some village. It was dark, and I felt dizzy and, I don't know, empty? That's probably the best way to describe it. I eventually found the strength to get up and look around, and, well, that's when I realized what was actually going on around me. Ну-ка. The entire village. It had been destroyed. There were corpses everywhere. Men, women, children. And the houses had been crushed as if some mad god had rampaged through the streets there. And it had all just happened hours before because the destruction was still fresh. Whatever it was, I didn't have much time to think about it. As soon as I got up, I saw 3 riders coming through the smoke. One of them got off his horse, ran towards one of the corpses, and started screaming something in my direction. Then I felt a blow on the back of my head, and I lost consciousness. By the name of the sun, it's strange to talk about it like this. It's been so long, but the memory feels as if it had happened yesterday. Почему эти люди напали на тебя? Догадываюсь, спасибо за доверие. Должно быть тяжело об этом говорить. Я думаю, лучше так. It's okay. Anyway, it turned out that the riders were men from the village who had gone hunting. They must have observed the whatever it was from the distance and ridden back to the village. At least I think that's how it went. I guess I'll never find out. The reason they thought I was somehow involved is that the village priest found me a couple of days before it happened near a shrine in the wilderness. Apparently, I was wearing torn clothing, and no matter what the apothecary tried, he couldn't wake me up from my comatose sleep. And it seems that made the writers think I was some kind of witch child, or unholy beast, whichever you prefer.
Они действительно думают, что 6-летний ребенок уничтожил целое поселение? Что-то чушь. Угу. Что конкретно хотели эти люди сделать? Probably. Truth be told, I try not to think about it too much. And actually, it doesn't matter, because I somehow managed to get away before they could do anything. I even made it to Ark all by myself, which didn't turn out to be much of an improvement in the end, because I was pathless. Привели они прибытие в подгород? Yes. Thinking about it now, I actually wonder how I made it through my time down there. But maybe that's one of the advantages of being a child. You don't think. You just act. Да. Still, the winters down there were cruel, and if Master Tyrus hadn't found and taken care of me, I probably wouldn't have made it through my second year. Мастер Тайрос? Хранитель удочерил тебя? Yes, otherwise I would not be here. He saw me, and he knew what he had to do, is how he put it. Of course, the Order wasn't too happy about a pathless child in the Scuola, just as some aren't happy about you being here. But Tyrus was a highly regarded man, and that's why they let it slide. Хороший мужик. То есть он просто увидел тебя и решил удочерить, и это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, если честно. Почему Орден так озабочен беспутными, пытающимися войти в их ряды? Похоже, чтобы у нас не было своих причин. Так, ну вот это. It does, yes. But then, he had lost both his wife and daughter 5 years before he found me, so maybe I was some kind of substitute. I don't know. But in the end, it doesn't matter. I owe him everything. He was a good man, and that's all that matters. Yes, and now I'm here. Well, here we've reached the end of my impressive tale. I hope you liked it. Ты определенно не дочка рыбака из поселения, признаю. Что случилось с мастером Тайросом? Где он сейчас? Вот это интересно. Gone. He was very old, and there was nothing anyone could do about it. But I'd prefer not to talk about it, if you don't mind. Окей. He does, yes, and he's not alone in his opinion. One of those hunters recognized me in the market my first year as a novice, and you can imagine that it was easy pickings for those who were already against my presence in the Order. From then on, they added names to the derogatory stares. Demon Child, Witch, whatever they could come up with. Что ж, ты талантлива, умна и хороша собой. У других послушников было много причин завидовать тебе. Yes, maybe. You know what's funny? To some extent, I'm glad to be who I am. That way, people just leave me alone, and that gives me more time to focus on what's important, on my goals. Это какие? Several, but I'd say that's enough of the gloomy stories, don't you think? There will be plenty of time for chatter in the future. Maybe. You should. It's already late, but if you want, I can show you the most important places in the temple before you go to the Emporium. What do you think? Давай. Good. Then get your gear from the chest by your bed and we'll go. You should reclaim your gear before we leave. Now then, let's go. Пойдем. Yes? В смысле? О, щемит. Интересненько все повернулось. Так. Yes? Да нет, блин. Let's hope he knows what Thou he's art doing. my light, my glimmer at the horizon. Pathlessness. Thy wherever name you is my look. sacrament, Where is and thy the path house? This I will is the honor. sanctum. In It's a life, place of silence and death. prayer, and also where we'll be exalted later. Хорошо.
Yes. Greetings. Greetings. Bloody weather. И не говорить. Враги, замороженные талантом элементализма, ледяной ветер, могут быть расколоты на части. Ага. Тупое оружие, определенные реликвии или магические заклинания увеличивают шанс расколоть замороженных врагов. Да, Магильда, это вещь. Yes. Дождливо. Пойдем. Okay, I think you've seen this place before. We call this part of the temple the Chronicum, and in here is gathered the knowledge of the Order, written down in books and parchments. Plus, all of the experiments and research on artifacts and magic is done here. So it's a place you'll probably see often in the near future. Ah, and just below the Chronicum is the temple smithy. You should go there if you need equipment. Это Over хорошо. there, that's the Scuola and the quarters, where both the keepers and the novices live. There's also a training room where everything from swordplay to marksmanship can be trained and taught. You will find some skilled teachers there. Тоже хорошо. Well, I think that's about it. You've already been to the Emporium, and I assume to the Eye of the Gods as well. I suggest you speak to the Grandmaster as soon as you're ready to take the oath. Ясно, что ты делать будешь? Prepare myself, probably. Now walk blessed. I will see you soon. Бывай. Так, великие умы, здорово. Есть что полезное, а? One day, Nea. One day. Тихо-тихо, чародей. Что он поговорит-то? Is it now? Remind me not to burst into tears. Чего все неразговорчивые такие? Так. Ну, блин, зелиться можно взять. Вообще не разговаривает. А здесь был, не? А, не был. Что-то как-то тоскливенько тут. Полоски кожи возьму, пригодится для крафта. Опа. Ага, вот там босс наш сидит. Move along. Чего? Слышь, двигай. Huh? А. Извиняюсь, секунду. Ой. Так. Где, блин, мне мои великие магистры? Я хочу магии научиться. Алло. Че это?
Ничего, у него тут так мило. Ну, опа. Рулетик. Ну, все возьму. Так, вообще, так, пентаграмма душ. Выберите предмет, который хотите уничтожить, чтобы изучить наложенное на него зачарование. Это... Ага. Хорошо. Так, я могу что-нибудь зачаровать-то? Ладно, этим надо будет заняться в отдельной серии. Так. Ой, зелье маны. Так, алхимическая лаборатория. Ну-ка. Волчья кровь. Неясно, что до нее надо. Создать зелье сопротивления огню. Хорошо. Зелье восстановления здоровья создал. Отлично. Так, а я, кстати, у меня же вроде был рецепт. Нет? Так. Ой, рецепт волчья кровь. Костяная мука, эктоплазма. Химикум стремительность. Чертополох и жемчужина. Чертополох и жемчужина. Чертополох и жемчужина. Так, чертополох и жемчужина, костяная мука, эктоплазма. Так, посмотрим. Костяная мука. А если у меня эктоплазма, вот это вопрос интересный. Фигус 2, да? Так, а там надо было еще... Чертополох. А, маленькая жемчужина. Мне по-моему нет жемчужина. Ой, блин. Что-то очень сомневаюсь, что у меня есть. Нету. А. Ясно. Надо рецепты покупать, конечно, и делать это. Что это он потом создавал? Известное здоровье. Сопротивление огню. Ладно, фиг с ним. Так, здесь еще вниз куда-то спуск. А, подъем еще выше. Секунду. Секунду.
Я есть Грут. Кто это? А, это мой сундук, да? Ух, я бы тут. Может, его это оглушить как-нибудь? Well, well, Naya, isn't that a sight? The one they all talk about has come to visit us. Greetings, Prophet. I'm Juslan Sharim, and, as you might know already, one of the ever-renowned Neramese mages around here. What's your name? An unusual name for a half-eterna, but a good one, nevertheless. Спасибо. But anyway, what brings you to me? Do you need anything specific, or do you just want to talk? Так, ты керанист, да, знаний. Говорят, вы весьма много знаете о магии. Не поделитесь пониманием того, как она работает. What, are you asking me to teach you? From what I've heard, you know magic as if you've studied it for centuries. But sure, why not? What do you want to know? Так. Shh, don't talk so loud. You know how our holy friends around here feel about this school. We don't want them to get upset, do we? Sinistra. It's the mightiest of the three schools, but also the most dangerous one. Which is why practicing it is forbidden on every continent of the civilized world, except for Kira. That is mostly due to the kind of eventualities it interacts with. The human psyche and the forces of life and death. Someone trained in the arts of psionics is capable of forcing his will onto others, and I'm not speaking metaphorically here. An able entropist, on the other hand, can revive the dead as his minions, and channel the energy of death. A stunningly powerful feat if you know what you're doing, and a stunningly suicidal one if you don't. Опасненько. This is also why only 5 of 10 students of Sinistra manage to master it. The other 5s either stop in time or end up as either a driveling lunatic in an asylum, or as a greenishly steaming skeleton. Both of the latter rather undesirable perspectives, if you ask me. So if you plan to use it yourself, just be careful. Хорошо. Ah, elementarism. If Sinistra is a Scaragian dagger, and thaumaturgy is a solid broadsword, then elementarism is a giant two-handed warhammer. A good elementarist is able to realize eventualities in which the air around him suddenly bursts into flame, or channel lightning from the sky. A very aggressive and powerful school, as you can imagine. Most arcanists favor it above others. Так. A thaumaturgist is able to alter his body and his surroundings to his liking. In practice, that means he can, for example, create magical wards between his fingertips, or send bursts of telekinetic energy towards his foes. He can also boost his own bodily capabilities, and even go as far as healing his own wounds, even though that is to be done with caution, since it strains the mind quite a lot. A very noble school, you see, but also very limited. Понятно, что ты еще скажешь? Well observed. I'm a child of the sand, a vassal of the Golden Queen, or whichever other nickname these idiotic people around here have for us. Как же вы оказались в Ордене Наратуэла Рантеаля? Кира и Нерим находятся, мягко говоря, не в 2 шагах друг от друга. That's a long story, and no offense, one I rather wouldn't share. I'm not a friend of wearing my heart on the sleeve. Suffice to say that I, as most of the Order, have had bad experiences with the reign of the Lightborn. Didn't we, Naya? Someone asks about you, darling. Isn't that charming? Most people are too polite to. But I'm afraid I can't satisfy your curiosity, at least not today. Let's just say that there are more things between life and death than what meets the eye. Он говорит с этой сумершей, что ли? Интересно. Is it now? Remind me not to burst into tears.
О, жемчужина, кстати. One day, Naya. One day. Странный мужичок. Я себя в городу меня поймать, да? Больше пока нечего делать. Конечно, мощно. Так, а что насчет кузницы? Ты внизу должна быть кузница, где? Так, сюда что ли? Похоже. Школа. У-у-у. А это интересно. Э, Там солнце, подвал. Так, ладно, сходим в подвал, тогда и закончим. Что-то как тут давно не убирались с вами, да? Так, у меня же был еще свиток вроде, или уже нету? Свиток взлома есть. О. Кажется, сопротивление магии, блин, тут хорошо. Зачарование мне надо снять. Это снять точно. Это, блин, мне пригодится, а то с магами драться как-то. Фига себе. Че, можно взять на халяву, серьезно? Что-то как-то странно даже. Чем подвох? Так, деталька для починки. Так, схемка мне подойдет. Проход куда-то. Так, храм солнца. А, это второй, наверное, заход. Я понял. Так, тут что такое? Что за убежище? Мне кажется, что я куда-то не туда иду. И лезу, вернее, не в те места, куда мне надо. О, блин! Испугался. Слышь? Что такая жесткая крыса-то? Серьезно? Все, мне надо, короче, амброзия, иначе все это в следующей серии. То есть теперь любое зелье мне крышка. Неплохо. Валим отсюда. Блин, надо найти рецепт амброзии, короче, и самому сварганить. Так, что за обитель? And you actually believe this could work? It sounds absurd. I don't believe I know.
The mercenary, he might not be the shining knight of Castle Starsound, but he's better than most of your men. I want him, and you will need to convince your true guesser of it. Is that so? Very well. I will convince her. You will hear from me. I hope so. Не понял. Well, look at that. You've actually survived the pointless test. Let's hope those ignorant fools will treat you with more respect than us heretics, although... quite some questions Prophet, you're asking good to see there, you. lad. How do you feel? Как новорожденный ребенок, за исключением чертовой головной боли и довольно запутанного путешествия в мой разум. You've never been in any danger. If I had doubted your abilities, even to the slightest, I would have never spoken out for you. In any case, all that is left to do now is to recite the oath. Then we will finally deal with the more urgent matters. None of it, you'll see. The ceremony needs a little preparation, 1 day at least. Вот и Come хорошо. back then. Even if it hurts to lose more time, the cleansing approaches. I can feel it. Just this night I had another of the dreams. Ну и что тебе приснилось? People I knew, including you. But these people weren't themselves. There was something else, and it spoke through them. They mocked us and said our struggle это against the самое cycle было. was pointless. It was peculiar. I believe that these beings are connected to the cycle. They must be the ones who cause it. You did? That is interesting. It must be related to our roles as emissaries. Maybe there is a connection between us. Есть идея, кто или что это существо? None. Maybe they are demons or magical entities of some kind, but they are different from everything I know. In any case, if they are indeed responsible for the cycle, they are our enemies. That's what matters for now. Come back tomorrow for the ceremony. Yes? Так, ладно. Это очень интересно. Что тут такое? Личная комната? Так, ну тихо там. Так, я предлагаю, тогда давайте на этом сегодня закончим. В следующей серии тогда пройдем через обряд очищения. Да, надо вот разобраться с рецептом амброзии. Найти кого-то, у кого поучиться в стрельбе из лука и владению мечом, и заодно и магией. Что ж, всем спасибо за внимание. Жду вас в следующей серии. Жду ваших комментариев, подписок, лайков, всего подряд. Что ж, всем спасибо. Будь здоров. Ё-моё. Всем спасибо и пока.